friends, in this video I am going to explain the introduction of chapter 2 polynomials in class 10. So let us start the video. First, I am going to explain you the definition of variables. A variable is a symbol that represents a unknown number or quantity in an equation. Here, variables. A variable is a symbol that represents an unknown number or quantity in a equation. వేరియబుల్ అనేది ఒక సింబల్. అది ఒక తెలియని నెంబర్ కానీ ఒక క్వాంటిటీని కానీ ఒక ఈక్వేషన్లో దాన్ని వేరియబుల్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఏ ఏ బి సి డి and so on up to Z. All the alphabets are variables after constants. A fixed number or unchanging value. Here, constants. A fixed number or unchanging value. Constant అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్తో ఉండిద్ది, అన్చేంజింగ్ వాల్యూ అంటే అవి కూడా నెంబర్స్ లాగా. ఎగ్జాంపుల్స్ పై ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ నెంబర్. Phi is also an constant because it is an fixed number. 1, 1/2, and so on, etc. These all are constants. After, let us go to the algebraic expression. Algebraic expression. Algebraic expression, the combination of variables and constants. Variables and constants that are connected by any of the symbols plus, minus, into, division are called algebraic expression.
Example, a plus b equal to 5, a into b equal to 10. These all are examples, and so on, etc. Here, algebraic expression, the combination of variables and constants that are connected by any of the symbols plus, minus, into, division are called algebraic expression. Algebraic expression అంటే వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్స్ కలిసి ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజన్ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్తో కలిసి ఉంటే దాన్ని ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని అంటారు. ఆఫ్టర్ లెట్ us go to the definition. Polynomial, a polynomial is an algebraic expression which has two or more algebraic terms. ఇక్కడ polynomial, a polynomial is an algebraic expression which has two or more algebraic terms. అంటే polynomial అనేది ఆల్జెబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంట. అది టూ కానీ దానికన్నా ఎక్కువ కానీ ఆల్జెబ్రిక్ టర్మ్స్తో కలిసి ఉంటుంది. సో దానిని పాలినామియల్ అని అంటారు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది types of polynomial based on terms. ఇప్పుడు నేను టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ టర్మ్స్ మీద బేస్ అయ్యి చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ వన్, మోనోమియల్. Polynomial containing one term is called monomial. మోనోమియల్ అంటే ఒక పాలినామియల్ అనేది ఒక్క టర్మ్ మాత్రం కంటైన్ చేస్తే దాన్ని మోనోమియల్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, 5x² -2/3xy 7y 6 and so on etc. These are all monomials. After, second type, binomial. Polynomial containing two terms is called a binomial. Example, 5 - 2x 7x² + 3z and so on etc. These are all examples of binomial. Binomial అంటే పాలినామియల్లో టూ టర్మ్స్ కంటైన్ చేసేవి ఉంటే దాన్ని బైనామియల్ అంటారు. ఇలాగా 5 - 2x, ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది. సో దీన్ని బైనామియల్ అని అంటారు. సో లెట్ us go to the third type, ట్రైనామియల్.
polynomial containing three terms is called a trinomial. పాలినామియల్లో త్రీ టర్మ్స్ ఉంటే దాన్ని ట్రైనామియల్ అని అంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 కామా XY ప్లస్ YZ ప్లస్ ZX. అంటే త్రీ టర్మ్స్ కలిసి ఉంటే దాన్ని ట్రైనామియల్ అని అంటారు. సో ఇలాగ మనం చాలా రాయొచ్చు. సో ఎట్సెట్రా. So another one, degree of polynomial the highest power of the term in the polynomial is called degree of polynomial. Suppose I am writing an example. డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటే ఇచ్చిన పాలినామియల్లో దానికి ఉన్న హైయెస్ట్ పవర్, ఏదో ఒక టర్మ్లో ఉన్న హైయెస్ట్ పవర్ని డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ అని అంటారు. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ an ఎగ్జాంపుల్ హియర్. డిగ్రీ ఆఫ్ x power 10 plus 3x square plus 5x plus 9. Here the degree of this polynomial is 10. Why means in this given polynomial 10 is the highest factor, highest power. So it is the degree of this polynomial. So we have completed types of polynomials based on terms. Now let us go to the types of polynomials based on degrees. Now let us go to the types of polynomials based on degrees. So first one is linear polynomial. A polynomial containing degree 1 is called linear polynomial. Linear polynomial. సో లీనియర్ పాలినామియల్ అంటే ఒక పాలినామియల్లో డిగ్రీ అనేది 1 అనే డిగ్రీలో 1 అనేది మాత్రం ఉంటే దాన్ని లీనియర్ పాలినామియల్ అని అంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇక్కడ డిగ్రీలో ఏం లేదు కాబట్టి డిగ్రీలో 1 ఉన్నట్టు. సో ఇట్ ఈజ్ యాన్ లీనియర్ పాలినామియల్. ఆఫ్టర్ x plus 2x 2y plus z. This is also an linear polynomial, and so on, etc. After quadratic polynomial. A polynomial containing degree 2 is called
క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటే ఒక పాలినామియల్లో డిగ్రీ అనేది 2 అంటే స్క్వేర్ కనుక ఉంటే దాన్ని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటారు. హియర్ ఎగ్జాంపుల్ x² plus 3x plus 9 x² plus x plus 2 and so on etc. Here the note point. The general form of quadratic polynomial x is ax² plus bx plus c. జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ అంటే ax² plus bx plus c అంటే మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో ఆఫ్టర్ క్యూబిక్ పాలినామియల్, a polynomial containing degree 3 is called cubic polynomial. క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటే ఒక పాలినామియల్కి డిగ్రీ 3 అనేది ఉంటే దాన్ని క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటారు. అంటే పవర్లో క్యూబ్ అనేది ఉంటే దాన్ని క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ 4x³ minus 3x² plus 2x minus 1. This is an example of cubic polynomial. Now go to the zero of a polynomial. Zero of a polynomial. The number for which the value of polynomial is 0 is called zero of polynomial. అంటే జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటే ద నెంబర్ ఫర్ విచ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ ఈస్ 0 ఇస్ కాల్డ్ జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్. అంటే ఇచ్చిన పాలినామియల్ మొత్తం వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 ఇది. అంటే నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. ఎగ్జాంపుల్ జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్ x plus 10. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇచ్చిన పాలినామియల్ 0కి ఈక్వల్ అన్నాడు. ఇక్కడ నేను అనుకున్న పాలినామియల్ x plus 10 అది 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే దానికి వచ్చే 0 minus 10. దీనిని జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్ అని అంటారు. ఆఫ్టర్ ఫిఫ్త్ వన్ జీరో పాలినామియల్. If all the coefficients of polynomials are 0, then it is called zero polynomial. అంటే ఇచ్చిన పాలినామియల్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ అన్నీ జీరోస్ అయితే అప్పుడు దాన్ని
ఆ పాలినామియల్ని జీరో పాలినామియల్ అని అంటారు. ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది ఉంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ అనేవి ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు జీరో. ఈ మూడు అనేవి జీరోకి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఈ మొత్తం పాలినామియల్ని జీరో పాలినామియల్ అని అంటారు. యు అండర్స్టాండ్? Relation between zeros and coefficients. Relations between zeros and coefficients అంటే ఫస్ట్ మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి చూద్దాం. ఫర్ quadratic equation ax square plus bx plus c. ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ by coefficient of x square, coefficient of x square. Here there is minus into coefficient of x square is equals to, what is the coefficient of x? b. So minus b by, what is the coefficient of x square? a. So minus b by a, and sum of it zeros. After product of zeros, product of zeros means constant term by coefficient of x square, coefficient of x square equal to, what is the constant term here? c. So constant term means c by coefficient of x square means a, equal to c by a. After, for cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. For cubic polynomial, zeros are alpha, beta, gamma. So I am writing sum of zeros equal to alpha plus beta plus gamma equals to minus of coefficient of x square by coefficient of x cube equal to minus b by a. After alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to coefficient of x by coefficient of x cube equals to, what is the coefficient of x? c by coefficient of x cube a equals to c by a. After product of zeros equals to alpha, beta, gamma equals to minus constant term by coefficient of x cube. What is the constant term here? d. So minus d by coefficient of x cube a, minus d by a. Here I am explaining some note points. First one, the quadratic form of
the quadratic equation is in the form of x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0. Means here where alpha comma beta are zeros. Second one, in graphs ups and downs are called curves. These curves are called parabolas. So we have completed the introduction. In next video I will explain the access 2.1. For more updates subscribe my channel, like, share my videos. Thanks for watching.